The Caucasian chalk circle plot overview. After this plot overview, I will tell you about the character and characterization. Ladies and gentlemen, I would like to tell you that whatever happens in the story happens around the characters. Means no characters, no story. Let's go. But before we proceed, I would like to tell you that in the description of this video, I will also post the link of the play William Shakespeare that you have explained, and it's already uploaded on this channel. We'll give you also other links of the books that you can need to know about. Those books are also uploaded on this channel, Literature TV. Now, let's go. Reka mbabwire ko tugiye gusobanura play yitwa The Caucasian Chalk Circle, ni plot overview. Iyi ngiyi ikaba yaranditswe na Bertolt. So means nyuma ya plot overview turaza kubagezaho character and characterization, hanyuma turaza kugenda dupostinga amalink y'ibindi bitabo twagiye dusobanura biri hano kuri Literature TV, ku buryo uramutse ukeneye guhita nabyo wumva uko bisobanuye byahita bikorohera. Stay in touch. Ariko reka nkubwire ngo niba watangiye kudukurikira, kanda kuri like, niba ari ubwa mbere ukande kuri subscribe, then after uze kuduha n'ibitekerezo. If you are listening or you are watching this Literature TV, please first of all press like, and then if it is your first time, press subscribe, and then you give us comment after share this content. Let's go now. The Caucasian Chalk Circle plot overview. The Caucasian Chalk Circle begins with a prologue that deals with a dispute over a valley. Iyi nkuru ya Caucasian Chalk Circle itangirana na introduction. Iyo introduction iba ivuga ku mpaka ziba ziri kugibwa ku kibaya. Nimvuga ikibaya ubwo ni nk'ubutaka. Ese izi mpaka zari ziki? Ni bande baziteraga? Byaje kurangira gute? Kugira ngo rero uze kubimenya neza no kwadukurikira 5 kuri 5, hanyuma ubundi ukihahira ubumenyi. Turi hano ku bwawe. Reka tugende. Two groups of peasants wanted to claim a valley that was abandoned during World War II when the Germans invaded. Hano bariho baratubwira yuko hari itsinda cyangwa se amatsinda y'abantu babiri. Amatsinda abiri, ntabwo ari ay'abantu babiri, ahubwo ni amatsinda abiri. Ayo matsinda abiri rero yose ni ay'abaturage basanzwe, bafite impaka cyane ku bijyanye n'iki kibaya. Bamwe barashaka kukigarurira, abandi bati ahubwo ni icyacu. Ese mu by'ukuri ninde uri buze kucyegukana? Iki kibaya ibyacyo byari bimeze gute? Ni ikibaya cyari cyaratawe mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi yose, igihe Abadage bateraga. Bivuze ngo abantu bari bagituyemo bari baragiye, ariko noneho haza itsinda rimwe ry'abantu rihita rifata iki kibaya. Haza irindi naryo riti ikibaya ni icyacu. Ese izi mpaka kuri ubu butaka ninde uri buzikemure? One group used to live in the valley and headed goats there. Hanyuma noneho ngo itsinda rimwe ry'abantu ryabaga muri icyo kibaya, hanyuma noneho riza kucyoreramo n'ihene. Kuvuga ngo bari aborozi b'ihene, goat herders. Ese indi group ni yabaki? The other group is from a neighboring valley and hopes to plant fruit trees. Hanyuma noneho indi group niyo mu kindi kibaya cyari gituye aho ngaho, cyari gituranye n'icyo ngicyo. Hanyuma ngo bo bari bafite icyizere cyo yuko bagomba kuza bagahingamo imbuto.
akamaro k'imbuto ntawe kayobewe mu buzima. Imbuto ziri muri bimwe mu birinda indwara, zikagira n'amavitamine. Mujye mukunda kurya imbuto. A delegate has been sent to arbitrate the dispute. Byabaye ngombwa rero ko rwari rwabuze gica ko hoherezwa umuntu wagombaga kuza gukemura ayo makimbirane. The fruit growers explained that they have elaborated plans to irrigate the valley and produce a tremendous or very big amount of food. Mu kuhagera rero ababajije icyo bari gupfa ndetse n'icyo bifuza gukoresha ubutaka, abahinzi b'imbuto basobanuye yuko bamaze gukora umugambi cyangwa se gahunda yo kuhira iki kibaya. Uku kuhira ngo bikaba bizabafasha kweza byinshi cyane, gutubura umusaruro w'ibiribwa. To irrigate the valley, kuhira ikibaya. Ese ku ruhande rw'aborozi b'ihene bo bimeze gute? The goat herders claim the land based on the fact that they have always lived there. Hanyuma aborozi b'ihene bo baravugaga bati, twebwe ikibaya ni icyacu kuva kera, nitwe twabanje kukibamo. In the end, the fruit farmers get the valley because they will use the land better. Ariko burya ngaburana ari babiri, umwe aba yigiza nkana. Byaje kurangira n'ubundi iki kibaya kibonye ba nyiracyo. Abo ni bande? The fruit farmers, babahinzi b'imbuto. Byaje kurangira bigaragaye ko aribo bafite gahunda nziza yo gukoresha ubutaka, bityo umukemurampaka yahise yanzura ko ubutaka bugomba kwegukanwa n'aba bahinzi. The peasant then hold a small party and a singer agrees to tell them the story of the Caucasian. Hanyuma noneho rero ngira ngo inkuru mwumvise ko ari Caucasian Caucasian, ariko mu byo twavuze birasa naho byagiye sansinique cyangwa se bitari guhura neza n'ibyo ndi kubabwira. Ariko the Caucasian Caucasian dore aho yaturutse mu kwishimira intsinzi yuko aba fruit farmers bari bamaze kwegukana buno butaka. Mu kwishima no kwizihirwa, abaturage bahise bakoresha ibirori. Hanyuma noneho hari umuririmbyi waje guhita bemera yuko ari buze kubabwira inkuru ya Caucasian cyangwa se Caucasian Caucasian. Ngaho aho iyi title y'iki gitabo yaturutse cyangwa se uyu mutwe w'iki gitabo waturutse ni a singer who agrees to tell the story of the Caucasian, these fruit farmers, after winning over the valley. No kuvuga iki? No kuvuga ngo rero iyi Caucasian Caucasian title yayo cyangwa se umutwe w'iki gitabo waturutse ku muririmbyi wemeye kubwira abantu inkuru ya Caucasian. Abo bantu ni babandi nyine bari bamaze gutsindira ubu butaka, abahinzi b'imbuto, fruit farmers. Hanyuma aborozi birumvikana bagiye bimyiza imoso. Reka turebe icyakurikiye. The Caucasian Caucasian is actually two stories that come together at the end. Aha rero murumva ko umwanditsi ahise atwinjiza nyirizina muri iyi nkuru ya Caucasian Caucasian. Caucasian Caucasian ni inkuru ebyiri, muri make ngo ziza ku iherezo. Iherezo ry'iki? Iherezo ry'iyi story nkuko twayitangiye mwabyumvise, hanyuma turagenda tugana ku iherezo nyine. The first story is that of Grusha and the second story is that of Azdaka. Inkuru ya mbere ni inkuru ivuga kwitwa Grusha, hanyuma inkuru ya kabiri ikaba ivuga kwitwa Azdaka. Ese Grusha ni muntu ki? Azdaka ni muntu ki? Both stories begin in a Caucasian city ruled by a governor who serves a grand duke. Hanyuma rero izi nkuru zose uko ari ebyiri turabona ko ngo zibera mu mujyi witwa Caucasian City. Uyu mujyi wari uyobowe nande? Na guverineri. Uyu nguyu guverineri nawe akaba yarakoreraga umuyobozi mukuru witwa Grand Duke. Kuvuga ngo guverineri nawe yarafite umugenzura cyangwa se mbosi we.
byaje kurangira bite? The governor has just had a child, Michael, and his wife Natera is incredibly jealous of the attention that he gives to his son. Hanyuma uyu guverineri ndagira ngo byumve yari afite umwana, uwo mwana yitwa nde? Ni Michael. Hanyuma umugore we akitwa Natera. Uyu Natera akaba yari umugore udasanzwe, yari umumama udasanzwe, ngo yagiraga ishyari rikomeye cyane akarigirira umwana we kubera uburyo se yamwitagaho. Nawe nyumvira uyu mubyeyi. The governor's brother, the fat prince, stages an instruction on the Easter Sunday. Hanyuma rero uyu governor yari afite umuvandimwe we. Uyu muvandimwe we byaje kugenda bite hagati yabo? Ntabwo byaje kuba byiza. Muvandimwe we yitwa Fat Prince. Fat bivuze nyine umuntu ubyibushye, naho Prince bikaba bivuga umwana w'umwami. Uyu nguyu ngo yaje gucunga ubwo byari kuri Pasika, Easter Sunday, ndetse ngo byari no ku cyumweru. Hanyuma aza guteza imyigaragambyo. He killed the governor and forces the governor's wife to flee. Uyu ngo yahise yica umuvandimwe we governor. Hanyuma ahita ategeka umugore we guhita ahunga akava ngo agakizwa n'amaguru. In her haste, she leaves behind her child. Uyu mugore mu kurwana no kwiruka ahunga, we yafashe utwangushye ariko yibagirwa icy'ingenzi. Yibagiwe umwana we Michael. Ariko n'ubundi uyu Michael, uyu mugore ntabwo yamukundaga, mwabyumvise ko yamugiriraga ishyari. Uyu mwana ko nyina mutaye biraza kugenda bite? Kandi ko Fat Prince yakamejeje ari kwica abantu, dore yahereye kuri se. Ese nafatisha umwana biragenda gute? The Grand Duke and many of the soldiers flee as well. Uyu muyobozi mukuru Grand Duke nawe byaje kuba ngombwa ko ahita ahungana n'abasirikare benshi. Fat Prince yarabamereye nabi. Grusha, a kitchen maid, becomes engaged to a soldier named Simon. Hanyuma wa mukobwa witwa Grusha, twabonye ko iyi nkuru yubakiye ku bantu babiri. Harimo n'uyu Grusha n'uwitwa Azdaka. Azdaka ni muntu ki? Grusha ni muntu ki? Uyu nguyu Grusha amatsiko arashize, ni umukozi wo mu gikoni yakoraga kwa governor. Ako kanya yise akundana n'umusirikare witwa Simon. Soon thereafter, during the coup, she has Michael handed to her. Hanyuma ngo nyuma y'iyi coup d'etat yabaye, uyu mukozi yahise afata uyu mwana witwa Michael. She hid the child from the Fat Prince and his soldiers. Uyu mukozi wo mu gikoni yahise afata akana kitwa Michael agahisha uyu mu Fat Prince cyangwa se uyu murumuna wa governor ndetse n'abasirikare be, kugira ngo arebe uburyo yakiza ubuzima bw'aka kana mu gihe nyina yari yagataye yirukanse. She then takes Michael with her and flees the city, heading north. Nukuvuga ngo rero yahise afata uyu Michael arangije nawe arahunga, ava muri uyu mujyi yerekeza mu majyepfo, the north. After spending most of her money and risking her life for the child, she arrives at her brother's house. Nyuma yuko udufaranga twose yari afite yagiye adukoresha kugira ngo arebe ko yarokora ubuzima bw'uyu mwana, ndetse ashyira n'ubuzima bwe mu kaga kugira ngo arebe ko yarokora uyu mwana. Byaje kurangira ageze mu rugo rwa musaza we. Yahabaye ati, reka turebe. He allows her to live there over the winter. Uyu musaza we yaje kumuha icumbi, aramubwira ati nta kibazo, wowe ngwino wibere hano muri iki gihe cy'itumba ryose ririnde rirangira. When spring arrives, Grusha's brother forces her to marry a dying man from across the mountain. Hanyuma rero iki gihe cy'itumba cyari kimaze kurangira, haje cyitwa spring. Uyu musaza we yahise amutegeka ku ngufu guhita ashyingiranwa n'umugabo wari urembye cyane, ni nyakwigendera, dying man. Uyu ngo yaraturutse mu misozi, cyangwa se yaratuye mu misozi.
They hold a wedding, but during the reception, the guests learn that the war is over and that the Grand Duke has raised an army and returned. Mu gihe rero bari bariho bakora ubukwe, mu gihe cy'ubukwe, ubwo bari bageze muri reception cyangwa kwiyakira bakira abashyitsi, baje kumva yuko intambara yarangiye. Hanyuma baza kumva ko uyu Grand Duke wa muyobozi mukuru nababwiye wari boss wa governor, baza kumva ko yafashe ingabo ze hanyuma arahunguka. Ese ko ahungutse, nuriya Fat Prince ariwe watumye aho, kandi Fat Prince aracyariho, biragenda gute? Ese ubu bukwe bw'aba bantu bwabaye ku ngufu, bwo ibyabwo biraza kugenda gute? Ese Michael biraza kugenda gute? Reka turebe. Hanyuma noneho uyu ngo icyaje kubaho nyine, twatumaze kubona ko baje kumva inkuru yuko intambara yarangiye ndetse na Grand Duke yagarutse. The dying man, izina ryitwa Jessup, realized that he can no longer be drafted into the war. Hanyuma uyu mugabo Jessup ni wa wundi dying man, umwe washyingiranywe na Gurusha ku ngufu abitegetswe na musaza we, ngo yaje kumva yuko noneho nta kibazo gihari, ko adashobora guhamagarwa ngo ajye ku rugamba. Bivuze ngo uyu dying man ashobora kuba yarirwazaga kubera yuko yumvaga adashaka kujya kurwana. Ubwo noneho yahise abadukira hejuru. He miraculously recovers and throws all the guests out of the house. Yahise yikunkumura, niba ariko twabivuga. Hanyuma noneho aza mu isura nshya y'umuntu utigeze urwara na gato, imbaraga ari zose. Ubwo abantu bari bari aho ngaho bazi ko ari dying man, koko ari nyakwigendera, batunguwe no kubona umugabo ahagaze bwuma, nta kibazo na kimwe afite. Uyu nguyu impamvu yabimuteye mwayumvise, nuko yari yumvise ko nyine muri izo nkuru bumvaga, yari yumvise ko intambara yarangiye kandi ko nta ushobora kumuhamagara ngo ajye ku rugamba kuko ntacyo byari bikimaze bitewe n'uko rwari rurangiye. Bivuze ngo yari yirwaje. Mu yandi magambo, yakoze iki rero? Abantu baje gutungurwa no kubona abashyitsi bose abasutse hanze, abasohora mu nzu byihuse. Gurusha, now stuck with the husband she did not want, is forced to become a good wife to him. Uyu Gurusha ndagira ngo mabwire ko yari yahatiwe gushyingiranwa n'uyu mugabo, ntabwo yabishakaga. Yarabanye n'umugabo adakunda, ariko nubwo byari bimeze gutyo, yaje gutegekwa ko agomba kuzuza inshingano z'umugore, akaba umugore mwiza w'uyu mugabo. Izo nshingano ngira ngo namwe murazumva abakuru. One day Simon returns and learn that she is married. Hanyuma noneho wa musirikare bakundanye witwa Simon, ngira ngo muramwibuka, nawe yaragarutse. Hanyuma ubwo nukuvuga ngo uyu musirikare yagarukanye n'uyu Grand Duke, aza kumva yuko uyu Gurusha yashyingiwe. He is even more upset when he sees Michael. Hanyuma ngo ndetse yaje no kumva asa naho ataye umutwe igihe yabonaga wa mwana witwa Michael, whom he thinks is Gurusha's child. Hanyuma ngo uyu yatekerezaga ko uyu Michael ari umwana wa Gurusha. Some soldiers soon arrive and take Michael away from her. Hanyuma hari abasirikare baje bafata uyu mwana Michael bamwambura uyu mukobwa witwa Gurusha, claiming that Michael belongs to the governor's wife. Bavuga bati rero uyu mwana si uwawe we Gurusha, ahubwo uyu mwana ni umwana w'umugore wa governor. Gurusha follows them back to the city. Gurusha yahise abakurikira. Hanyuma noneho bari berekeje mu mujyi. Gurusha birumvikana ko yari yarabaye nk'ari nyina w'uyu mwana, bivuze ngo ubuzima bwe yagombaga kubukurikirana aho bwaba buri hose. Yahise rero akurikira abasirikare bari bamumwambaye, bavuga ati umwana si uwawe ahubwo ni uwa governor. Nuko the next story that is told is that of Azdaka.
ni ukuvuga ngo rero inkuru ya Gurusha nahangaha isa naho irangiriye, ariko ntabwo birangiye n'ubundi. Nuko dushaka kugira ngo duhite tuvuga ku nkuru ya wa mugabo witwa Azdaka, nk'uko twabwiye yuko iyi nkuru yubakiye ku bantu babiri, Gurusha ndetse na Azdaka, iya Caucasian Circle. ngira ngo ibya Gurusha murabyumvise na Mike, ariko turaza kumugarukaho n'ubundi. Ahubwo reka twumve ese ibya Azdaka bihagaze gute. The plot returns to the night of the Fat Prince's instruction. Hanyuma rero iyi nkuru irongera ikahita igaruka kuri wa mugabo witwa Fat Prince igihe yakoreshaga imyigaragambyo. Azdaka finds a fugitive and saves the man's life. Hanyuma Azdaka yaje kugira gute? yaje kwihisha, yaje kwihishahisha, ubwo ni nk'impunzi, and save the man's life. Hanyuma noneho aza gukiza ubuzima bw'umugabo. The man returns out to be the Grand Duke. Ubuzima uyu mugabo, uyu Azdaka yakijije bwari ubw'umugabo Grand Duke wa muyobozi mukuru. Bivuze ngo Azdaka yaje kurokora uyu mugabo Grand Duke, realizing that he could be branded a traitor. Azdaka walks into the town and reveals that he saved the Grand Duke's life. Hanyuma noneho uyu Azdaka amaze gutekereza yuko yaza gufatwa nk'umugambanyi, yahise ajya gutanga abagabo, yahise agenda mu mujyi. Hanyuma agenda atangaza ko yakijije umugabo ubuzima bw'uyu mugabo witwa Grand Duke. The soldiers refuse to believe him and he is released. Hanyuma noneho abasirikare ngo banze kumwumva, ariko byaje kurangira n'ubundi bamurekuye. The Fat Prince soon shows up with his nephew whom he wants to make the new judge. Hanyuma uyu Fat Prince akanya hise azanana na mwishywa we nephew. Ahanga icyo yashakaga nta kindi, yashakaga ko uyu munephew we ari we ugomba kuba umucamanza mushyashya. Azdaka nawe yari umucamanza, ariko uyu Fat Prince yashakaga yuko uyu nephew cyangwa se uyu mwene wabo ari we uba umucamanza. However, he agrees to let the soldiers decide who the next judge should be. Hanyuma arangije abonye ko batari kubyumva neza, aza guha rugari abasirikare. Aravuga ati ngaho mwebwe nimwihitiremo ugomba kuba umucamanza. Ese byaje kurangira gute? After staging a mock trial, they choose Azdaka. Nyuma yuko bamaze kumukwena, bahise bahitamo ko Azdaka ari ugomba kuba the judge. Hanyuma bivuze ngo uyu Fat Prince amahitamo ye yarasuzuguwe. Araza kubyitwaramo gute? Reka turebe. He then judges 4 very strange cases, ruling in each case in favor of the poor person. Hanyuma rero uyu Azdaka amaze kugirwa umujudge, yahise ahabwa imanza agomba guca. Ni imanza enye kandi zasaga naho ziri strange, cyangwa se ari imanza zananiranye zifite amayobera. Ariko urubanza rwose uyu mugabo yagiye aca wasangaga agenda abogamira ku bakene, poor person. Azdaka soon gains a reputation for supporting the poor. Hanyuma noneho Azdaka yaje guhita amenyekana nk'umuntu ukunda gushyigikira abakene. However, after 2 years as the judge, the Grand Duke returns. Hanyuma rero ngo nyuma y'imyaka 2 ari umucamanza nibwo Grand Duke yagarutse. Ndagira ngo nongere mbibutse ko uyu Azdaka yari yarakije ubuzima bw'uyu mugabo witwa Grand Duke. Hanyuma rero kubera ko Fat Prince yamuhigaga, birumvikana wari bugerageze kusa naho abogamiye ku ruhande rwa Grand Duke, yagombaga gufatwa nk'umugambanyi. Ariho hahandi Azdaka nyuma yo kubona ko akije ubuzima bwa Grand Duke, abona ko ashobora kuzafatwa nk'umugambanyi, yahise ajya kwitanga. Muri buko byaje kugenda, yagiye kwitanga kwa Grand Duke kugira ngo
agaragaze ko yakijije ubuzima bwa Zdaka, babimenye hakiri kare. Niba bamufata nk'umugambanyi, ubwo nyine bafate nk'umugambanyi, kandi niba bamubabarira bamubabarire. Ubwo akari aga flashback. Nawe reka rero turebe. Hanyuma mu gihe cy'imyaka 2 uyu Azdaka agizwe umucamanza Grand Duke nibwo yagarutse. Azdaka is arrested as a traitor by the soldiers and is about to be killed by them. Hanyuma rero Azdaka muri icyo gihe uyu Grand Duke amaze kugaruka, bahise bamufata, baravuga ati wowe uri n'umugambanyi kwanza. Abasirikare nibo bamufashe, ndetse ngo yagarukiye ku rupfu, yari hafi kwicwa. However, the Grand Duke, remembering that Azdaka saved his life, reappoints Azdaka to be the judge, thereby saving his life. Ariko burya ngo gira so yiturwa indi, kandi ugira neza ukayisanga imbere. Bantu mu nyumva, mujye mukunda kugira neza, kubera yuko ineza niyo dusabwa mu buzima bwacu bwa buri munsi, kuko uwo uyigiriye uko byagenda kose arayikwitura. Ariko ku rundi ruhande abanyarwanda baravuga ngo uwugirirwa neza n'uwo yayigiriye abagira Imana. Si ukuvuga ko rero hano iyo ugize neza buri gihe witurwa inabi, oya, wegira neza gusa, ibindi bizizana. Azdaka nguyu ko byaje kumugendekera, akebo wamugarura ubwo yari atangiye gufatwa nabi. Umuyobozi mukuru Grand Duke yaragarutse. Amaze kugaruka aza kwibuka ko uyu Azdaka yakijije ubuzima bwe. Hanyuma ubwo bari batangiye kumusuzugura, bamwambika incocero. Hanyuma Azdaka yise avuga ati oya, ahubwo wowe urakomeza ube umucamanza, kubera yuko n'ubundi niwe warokoye ubuzima bwanjye. Azdaka abararokotse. Hanyuma Grand Duke nawe urumva ko yari umuntu uzirikana neza. Niba ugiriwe neza nyabona jya uyizirikana iyo neza wagiriwe, kandi nawe wigirira abandi. Azdaka now takes over the case of Grusha and the child. Tugarutse rero ku nkuru ya Grusha na Azdaka, noneho barahuye nyirizina nk'uko batubwiye ko iyi nkuru ari bo yubakiyeho. Azdaka ni umucamanza, Grusha ni umwe witaye kuri wa mwana Michael. In English, Azdaka is the judge, and now Grusha is the one who has taken care of that child who is abandoned by his blood mother, the governor's wife, Natela. Umugore wa governor yitwa Natela, niwe nyina wa Mike. Now tugiye kureba ubu noneho Azdaka ahawe gukiza urubanza rwa Grusha n'umwana ndetse na nyina. The governor's wife wants Michael back because without Michael she cannot take over the farmer governor's estate. Hanyuma noneho rero uyu mugore wa governor nyakwigendera, mwibuke ko governor yishwe na Fat Prince kandi bavukana. Hanyuma noneho rero uyu atangiye kuzana urubanza rw'uko akeneye umwana we. Aramushakira iki? Nta nubwo amushaka kubera ko ari umwana we, kubera ko amukunze, ahubwo aramushakira imitungo ya se, kuko uyu yagombaga kumugira nk'icyangombwa kimuhesha kwigarurira imitungo ya se, ari we wahoze ari umugabo we nyakwigendera. Now what will happen? Ni gute urubanza uyu mugabo ari buze kurukemura? Kandi Grusha mwibuke ko niwe waruhanye uyu mwana kuva kera, amutakazaho byinshi, amafaranga, ndetse yemeza no gushyira ubuzima bwe mu kaga kugira ngo arebe ko yamurokora. None umwana yararokotse, nyina yamutaye amureba, none nyina aramushaka. Twandikire muri comment ari wowe waruca gute uru rubanza. How can you judge? How can you conclude this dispute between Natela, Michael's brother,
and Grusha. Now let's go. Grusha wants to keep the child whom she has raised for the past 2 years. Ariko Grusha nawe akavuga ati uyu mwana ndashaka kumugumana kuko ninjye wamuruhanye mu gihe cy'imyaka 2 yose mwebwe mudahari mwarigendeye. Even Simon goes to the trial and promises Grusha that he will support her. Hanyuma Simon, amazina ye yose ni Simon Shashava, nawe yaravuze ati rero ndaza kuba mpari mu rubanza ndetse ndagushyigikira wowe Grusha, fiancé wanjye, mukunzi wanjye. After hearing all the argument and learning about that Grusha has done to take care of the child, Asdaka orders a chalk circle to be drawn. Ndagira ngo ukurikire neza ipfundo ry'iki gitabo na ahangaha. Nyuma yo kumva ibitekerezo ku mpande zombi, nyuma yuko Grusha yisobanuye akavuga byinshi yakoreye uyu mwana kugira ngo amwiteho, Asdaka yahise ategeka abantu guhita baca uruziga hasi bakoresheje ingwa, chalk circle, the Caucasian chalk circle. Uku nguku niko iki gitabo cyitwa, ndagira ngo mbibibutse. Asdaka yategetse abari bari aho gufata ingwa bagashushanya uruziga hasi. He places the child in the middle and orders the 2 women to pull, saying that whichever woman can pull the child out of the circle will get him. Asdaka rero nk'umucamanza w'umuhanga, nyuma yo gutegeka ko baca urwo ruziga hasi, yahise ategeka ko uwo mwana w'umuhungu Michael ashyirwa hagati muri urwo ruziga. Niko guhita ategeka abo bagore, arabwira ati buri wese afata akaboko k'iburyo ndafate ak'ibumoso, hanyuma uyu mwana mukurure, mwese mukurure rimwe. Umugore uri buze kugaragara ko ari umunyembaraga akabasha gukurura uyu mwana akamurenza uru ruziga, niwe uri buze kuba ari nyina, niwe uri buze kumutsindira. Ayandi magambo, ngahibaze nawe, umwe afashe ukuboko kwawe undi afashe ukundi, bose bakururiye rimwe. Ngira ngo hari n'ukuboko bishobora kuza kuba kwashingukamo ukahangirikira. The governor's wife pulls whereas Grusha lets go. Uyu mugore wa gavana nk'umuntu wari ufite inyota y'ibintu, ubutaka n'ibindi, imitungo y'umugabo we, birumvikana mu gukurura yakururaga ashaka umutungo. Ntabwo yari yitaye ku buzima bw'uyu mwana, yarakururaga nta mpuhwe. Hanyuma Grusha yabona uburyo umwana ari kubabara, Grusha akamurekura kugira ngo adakomeza kubabara. Asdaka orders them to do it again and again. Grusha let go. Hanyuma Asdaka aravuga ati ariko ibi ntago mbibonye neza, nimwongere mukurure ndebe, mwongere nanone. Ariko Grusha kubera impuhwe nyinshi akareka kakana kugakurura cyane ngo atakababaza, mu gihe Natera we yakururaga nk'ihene yanze kugenda, za zindi zitinya urume cyangwa se ikime, ni amazi aza hejuru y'ibyatsi mu gitondo abakonje kubi. Reka turebe noneho. Asdaka then gives Michael to Grusha and orders the governor's wife to leave. Asdaka amaze kwitegereza, yahise afata wa mwana Michael amuha Grusha, aramubwira ati Grusha wowe niwe utsindiye uyu mwana. Ahita ategeka umugore wa gavana gukizwa n'amaguru akava aho ngaho. Ese ku bwawe kubera iki Asdaka yahisemo guha uyu mwana the kitchen maid, umukozi wo mu gikoni, aho kugira ngo amuhe nyina wamwibyariye? According to you, why Asdaka as the judge has concluded to give Grusha Michael, while Grusha is not his real mother, is a kitchen maid, remember that, while his mother Natela fails to get her son. Remember, she's a blood mother, but now she has no right to take care of her son Michael. Why is that?
kubera ikitekereza ko Azdaka yafashe umwanzuro wo guha gurusha uyu mwana akamwima Natera. Twandikire muri comment duhe igisubizo. Reka turebe. He confiscates Michael's estate and makes them into public garden. Hanyuma yise afata ya mitungo yose arangije ayikoramo ubusitani abantu bazajya baza kuruhukiramo bakanishima. Makes them into public garden. His last act is to divorce Grusha, thereby allowing her to marry Simon. Hanyuma noneho igikurikiraho ni iki? Nukuvuga ngo urubanza rwa Grusha, Mike na Natera rwari rurangiye. Grusha yegukanye umwana, ariko hari urundi rubanza rusigaye. Urubanza rwa gatanya. Gatanya hagati nande? Ni gatanya hagati ya Grusha ndetse na Jasap, dying man. His last act is to divorce Grusha, thereby allowing her to marry Simon. Byaje no kurangira habayeho gatanya. Iyo gatanya ariko nayo uburyo yabayeho ni mu buryo bumeze nkaho ari accident. It was by accident. Ni dutangira gusobanura icyo twita act summaries, tuzabivumuzi muzabyumva byose uko byaje kugenda, kugira ngo uyu Grusha atandukanye na wa mugabo we dying man. Hanyuma noneho amaze kubasinyira iyi gatanya yatumye uyu Simon wa musirikare bakundanye mbere abyinira ku rukoma. Hanyuma noneho ashyingiranwa na Grusha. Kuvuga ngo Grusha byanga bikunda byaje kurangira atakibanye na dying man, ahubwo yibaniye nande na Simon Shashava wa musirikare. During the dancing that follows, Azdaka disappears forever. Hanyuma noneho Azdaka nk'umucamanza birumvikana ko akazi kari kamutegereje aho ngaho kararangiye. Hanyuma noneho ahita azimira. Aho ngaho niho Azdaka aherukira kugaragarira mu nkuru. Nuko nguko muri make plot overview y'iyi play irangira. Ese urabyumva ute? Waba usobanukiwe neza? Twandikire muri comment, hanyuma turusheho kugira ibyo tunoza cyangwa se tunononsora mu byo tuba turi kubasobanurira. Ese ni irihe somo ukuyemo? Reka noneho turebe aba characters, the Caucasian Chalk character list. In characters dufite first abambere ni peasant on the right. Peasant on the right ni ukuvuga ngo ni itsinda ry'abaturage ryari riri ku ruhande rw'iburyo. Bari bande? Got herders to whom the dispute vary in the prologue used to belong. Hanyuma abangaba peasant on the right bari aborozi b'ihene. Murabyibuka ko mu ntangiriro aba nibo bavugaga ko ubu butaka bwari ubwabo kuva kera. Nta kindi babatubwiraho, gusa twibuka ko batsinzwe mu rubanza. Peasant on the left. Hanyuma tukagira n'irindi tsinda ry'ibumoso. Abangaba ni fruit farmers who wish to irrigate the disputed valley in the prologue. Abangaba rero ni babahinzi b'imbuto bifuzaga kuba bakoresha systeme yo kuhira ubutaka bwagibwaga amahane kugira ngo babubyaze umusaruro mwinshi. Number 3 hari delegate. Uyu delegate ninde? A man sent by the state to mediate the dispute between the peasant over who owns the valley. Uyu ni umukemurampaka wari woherejwe n'ubuyobozi kugira ngo aze gukemura izi mpaka z'ubutaka. He gives the valley to the fruit farmers in the end. Uyu nguyu niwe waje gukemura impaka ahaye ubutaka aba fruit farmers. Nkiri hano rero murumva ko izi nkuru zifitanye isano. Ni ukuvuga ngo ubutaka bwahawe abantu bashobora kubukoresha neza bakabubyaza umusaruro batitaye kuvuga ngo nibo ba nyirabwo kuva kera. Aka ni ingenzi cyane. The delegate
has decided to give the valley to the fruit farmers because they are the first ones to use better this land. The delegate doesn't give the value of these goat herders who used to say that they owned this land for a long time. No. What is important is to see who can use better this land to make this land more fruitful, instead of claiming that the land used to be theirs for a long time. This is the first point. Then the second point, you remember that Natela is the blood mother of Michael, but because she does not care of her son, she has no right to keep him. Grusha is the one who has proved to take care of Michael when it was during the problems, during the hardship. Grusha has decided to fight for the better life of Michael, while his blood mother has lost him and fled. That's why Asdaka is like this delegate has concluded that Michael must remain in the hands of Grusha because he is the one who is caring instead of the careless Natera, even though is his blood mother. Rero mbishyize mu Kinyarwanda, iyi nkuru rwose neza izi nkuru zirahura nubwo ari ebyiri. Biragaragara yuko ushoboye gukoresha ikintu neza niwe ugomba kugihabwa, utitaye kuvuga ngo ni ngewe nyiracyo. Uyu Natera niwe wagaragaje ko atitaye ku mwana we Michael kandi yaramubyaye. Ibi byaje guha amahirwe Grusha kuba ari we wegukana uyu mwana kandi atari we wamubyaye, ahubwo impamvu nuko yamwitayeho akamuruhana. Niwe wagaragaje inshingano za kibyeyi kuruta uyu wabyaye. Bivuze ngo rero kubyara ntabwo bihagije, ahubwo wowe mubyeyi ugomba kwita kubo wabyaye. Bitaba ibyo bakitabwaho n'abandi, abo bakazaba ari bo bahabwa agaciro kukurusha. Wowe icyo uzaba warakoze ni ugutwita gusa. Hanyuma noneho kuri fruit farmers na goat herders, umucamanza yabonye ko fruit farmers aribo bashoboye gukoresha ubutaka neza bakabubyaza umusaruro bukagira akamaro. Niyo mpamvu aribo babwegukanye, atitaye kuvuga ngo goat herders nibo ba nyirabwo kuva kera. Oya, reka turebe noneho tugeze kuri singa number 4. This is the man who sings the parable of the Caucasian chalk circle of the peasant after the delegate has decided to give the valley to the fruit farmers. Uyu rero singa ni umuririmbyi. Uyu akaba ari we waririmbye uyu mugani wa Caucasian chalk circle, awuririmbira aba bahinzi b'imbuto nyuma yuko uyu mucamanza uyu mukemurampaka yari amaze kubemerera ubu butaka. Hari uwitwa George Abashwili. George Abashwili ni governor. Uyu is beheaded after his brother, the Fat Prince, successfully stages a coup. Hanyuma uyu governor George Abashwili yaje gucibwa umutwe na Fat Prince nyuma yuko agize gute, nyuma yuko ashyizeho ibintu akoze kudeta. Hari uwitwa Natela. This is the governor's wife. She leaves her baby Michael behind when she flees the Fat Prince. Uyu nguyu Natera ni umugore wande, ni umugore wa governor. Uyu yasize umwana we Michael nyuma yuko umugabo we yishwe, hanyuma noneho uyu ahita ahunga asiga umwana. She later tries to get Michael back in order to reclaim the governor's estate. Ariko nyuma abonye ko amahoro agarutse, yatangiye kuza kuburana ko akeneye umwana we, ariko yamuburanaga ashaka ko yakigarura imitungo ya se.
The judge Azdaka rules against her, ariko uyu mucamanza Azdaka ntabwo yaje kumva amarangamutima y'uyu mugore. However, and choose to instead give the charge to Grusha. Hanyuma yaje nyine gufata umwanzuro wo guha uyu mwana Grusha kuko ari we wamuruhanye. 7. Michael. Uwundi ni Michel. Uwo ni umukarakta wundi. The governor's son and heir to the governor's estate. Uyu nguyu ni umuhungu wa governor kandi akaba yari we wagombaga kuragwa kuzungura iyi mitungo. He is raised by Grusha, who rescues him after his mother Natela abandons him. Uyu nguyu nk'uko twabibonye yaje kurerwa na Grusha amaze kumutabara nyuma y'uko nyina yaramutaye. Grusha later claims him as her own child and Azdaka allows her to keep him. Grusha yaje kumuburana avuga ko ari umwana we, hanyuma koko Azdaka aza kumwemerera aramugumana. Hari uwitwa Shariva, uyu nawe ni adjutant. Hari undi witwa wa 9 yitwa Arsene Kazbeki, the Fat Prince. Uyu rero Arsene Kazbeki niwe uzwi ku izina rya The Fat Prince. Ngira ngo The Fat Prince muramwibuka ko ari umwe wishe umuvandimwe we governor. This is the brother of the governor. He stages a coup and kills his brother. Niwe rero waje guteza kaduruvayo hanyuma aza kwica nyine uyu muvandimwe we. After ruling for 2 years, he is disposed and beheaded by the return of the Grand Duke. Ariko nawe ntago byaje kumugendekera neza. Nyuma yuko yarayoboye imyaka 2, yaje nawe kwicwa na Grand Duke mu gihe yaragarutse. Yishwe aciwe umutwe nkuko yabigenje ku muvandimwe we. Gira so yiturwa indi. Number 10, hari Messenger. A man sent by the Grand Duke to reinstate Azdaka as a judge even after the Fat Prince has been disposed. Hanyuma uyu ni umugabo woherejwe na Grand Duke kugira ngo yongere ashyireho Azdaka yimike Azdaka nk'umucamanza ubwo uyu Fat Prince yaramaze kugira gute yaramaze kwicwa. Then the arrival of the messenger saves Azdaka's life since the people were about to kill him. Ukuhagera k'uyu mugabo kwakije ubuzima bwa Azdaka kubera yuko abantu bari bagiye kumwica neza. Hari uwitwa Simon Shashava. Simon Shashava ni inde? A soldier who remains loyal to the Grand Duke. Uyu ni umusirikare wabaye indahemuka kuri Grand Duke. He and Grusha fall in love and she promises to marry him when he returns from the war. Hanyuma rero uyu musirikare yaje kujya mu rukundo na Grusha amusezeranya yuko azashyingiranwa nawe ubwo azaba agarutse intambara irangiye. Instead, she is forced to marry another man before he returns. Ariko uyu Grusha ntabwo byaje kumugendekera neza. Mwibuka ko yaje gutegekwa gushyingirwa n'undi mugabo atashakaga mbere yuko uyu musirikare agaruka. However, Azdaka mistakenly annuls the marriage, thereby allowing Grusha and Simon to get together at the end. Hanyuma rero Azdaka ubwo yacaga imanza za gatanya yaje kurangira yibeshye aza gusesa umubano cyangwa se mariage y'abo bantu. Uyu mugore Grusha na Dying Man. Hanyuma noneho ibi byaje gutuma uyu Grusha aza kubona uburyo bwo gushyingiranwa na Simon nta nkomyi kuko ubukwe yari yarakoranye Dying Man bwasaga n'ubwari bwamaze guteshwa agaciro, ariko ni paraxida. Grusha Vashdaz. Uyu Grusha Vashdaz uyu ni a kitchen maid in the place. She rescues the governor's son Michael and takes the baby with her. Uyu nguyu ni umwe waje umukozi mu gikoni, umwe nyine waje gutabara kakana kitwa Michael, hanyuma noneho rero akaza kukarera. She cares for the child for 2 years until Natera reclaims Michael. Uyu yamureze imyaka 2 yose kugeza ubwo uyu Natera ari wenyine w'uyu mwana yagarutse atangira kuvuga ko uyu Michael ari umwana we. Both women are forced to appear before Azdaka, who chooses to give the boy to Grusha. Aba bagore bose rero baje kujya imbere y'urukiko
Azdaka niwe wabaciriye urubanza, biza kurangira nyine afashe umwanzuro w'uko Gurusha ari we wegukana uyu mwana. Old Peasant with Milk, hari undi mukinankuru witwa Old Peasant with Milk, ni umusaza azi umukecuru wari ufite amata. Byaje kugenda gute? While fleeing with Michael, Gurusha tries to get rid of the boy by leaving him with an old peasant woman. Mu gihe rero mu gihe bariho bahunga, uyu Gurusha bwo yahunganaga uyu mwana witwa Michael yageze aho ngaho abona agezaho ibintu byari bikaze cyane, ahitamo gufata uyu mwana amusiga imbere y'umuryango w'umukecuru w'umworozi w'inka, avuga ati wenda ubwo uyu mukecuru afite amata araza kuramira uyu mwana witwa Michael. Hanyuma Gurusha amusiga aho ngaho kuko yabonaga ibintu byakomeye. She is forced to reclaim the child in order to save him from some soldiers who want to kill him. Hanyuma rero byaje gutuma uyu Gurusha yiyemeza ko uyu mwana ari we kugira ngo akunde amukize abasirikare bashakaga kumwica. Iyo aza kugaragaza ko ari uwa gavana, baba barahise bamwica kuko gavana muribuka ko yari yishwe, bivuze ngo yagombaga kwicwa nabi bose. Hari uwitwa rero Lavrent Fashinadze, uyu ni Gurusha's brother, ni wa wundi uvukana na Gurusha, umuvandimwe musaza we. With whom she stays for an entire winter. Uyu babanye winter yose. He finally get rid of his sister by making her marry dying man. Hanyuma rero ngo byaje kurangira ashatse kwikiza mushiki we, amutegeka gushyingiranwa n'uriya mugabo nyakwigendera. Hari uwitwa Aniko, this Gurusha's sister in law. Uyu nguyu ni muramukazi wa Gurusha, ni ukuvuga ni umugore wa Lavrent Fashinadze, described as a religious woman. Uyu nguyu rero ngo bavuga ko yari umunyamasengesho cyane, umukirisitu. She tries everything to get Gurusha out of her house. Ariko nubwo yari umukirisitu, bakirisitu ndagira ngo mutege amatwi, abakirisitu barangwa no kugwa neza, ntabwo barangwa n'imishiha n'imitima mibi n'umwaga. Uyu nguyu ngo yakoze ibishoboka byose kugira ngo arebe ko yakirukana umuramukazi we amuvire mu nzu. Jessup ninde? A dying man that Gurusha marries in order to protect Michael. Uyu ni umugabo wari nyakwigendera, yagaragaraga nk'umurwayi ariko ibyo mwaje kubyumva. Uyu nguyu ni umwe Gurusha yahatiwe gushyingirwa nawe kugira ngo arebe uburyo yakomeza kurinda umutekano wa Michael. As soon as the war ends, Jessup miraculously recovers and demands that Gurusha perform her wifely duties. Hanyuma noneho uyu mugabo muraza kubyibuka neza, nyuma yo kumva ko intambara yarangiye, ngo mu buryo bw'igitangaza yahise akiraba mu ryerye, amera nkaho nta n'ikintu yigeze arwara. Hanyuma ahita ahindukirana Gurusha aramubwira ati rero ubu noneho ndumva mfite agatege nk'umuntu w'umugabo, ugomba kuzuza inshingano nkabona kuko kuri umugore wanjye kandi mwiza. Hari monk, a drunk monk. He is paid to perform the marriage ceremony for Gurusha and Jessup. Hari umusinzi w'umufrere, uyu rero ngo yaje kwishyurwa amafaranga kugira ngo akunde ashyingire Gurusha, amushyingiranye n'uyu witwa Jessup. Hari uwitwa Azdaka, ordinary a very recorder. He accidentally saves the Grand Duke's life. Uyu nguyu ngo yari nk'umunyamakuru cyangwa se nk'umwanditsi wo mu mudugudu. Uyu rero ngo yaje gukiza by'impanuka ubuzima bwa Grand Duke nk'uko mwaje kubyumva. He then goes into town and confesses his crime. Hanyuma ahita ajya mu mujyi yishinja iki cyaha aracyemera. But the soldiers refused to believe him. Ariko abasirikare baje kwanga kumwemera nubwo yari yishinja ibyaha. When the fat prince appears and offers the soldiers to the chance to choose the new judge, they pick Azdaka. Ariko yaje kugira amahirwe ubwo fat prince yageraga aho ngaho, yahise aha amahirwe abasirikare be kugira ngo bahitemo ugomba kuba umucamanza mushyashya. Biza kurangira bahisemo Azdaka. He becomes known for arbitrary judgment. Hanyuma rero uyu yaje kumenyekana nk'umucamanza
akenshi wakundaga kubogamira ku bantu bitwa abakene nk'uko twabibonye. Hanyuma rero ngo akaba ari bikagaragara ko nyine imanza yacaga ntabwo zabaga ziciye mu kuri, ko yarabogamaga. He presides over the case where Grusha claims Michael and has them draw the chalk circle. Uyu ni umwe rero wayoboye urubanza rwa Grusha, hanyuma atangira ahita yiyemeza ko Michael nyine agomba kuba wa Grusha mu gihe Natera nka nyina we yaje gutaha amara masa. Ariko ibi byabaye ari uko ategetse ko baca nyine uruziga kugira ngo bakemure ikibazo, aribwo bashyiraga nyine kariya kana hagati bakajya bagakurura, biza kurangira rero Grusha ari ugaragaje impuhwe, bityo niwe wakegukanye nubwo atari nyina. After awarding Grusha the child and annulling her marriage, he disappears. Nyuma rero yuko amaze guha Grusha uyu mwana Michael ndetse no gutesha agaciro ubukwe bwe n'uriya mugabo Jessup, uyu mugabo yahise azimira. Uwo ninde? Ni Azdaka. Hari uwitwa Shaua, a policeman who becomes Azdaka's assistant after Azdaka is made judge. Shaua rero uyu nguyu ni umupolisi waje kuba umwungiriza wa Azdaka nyuma yuko agizwe umucamanza. Tugeze kuri number 20, uyu yitwa Grand Duke. Grand Duke is a man who ruled the entire province and under whom many men including the governor served. Uyu rero Grand Duke ni umugabo wayoboraga intara yose, ariko akaba yarafite nawe abari bamwungirije cyangwa se abo bayoboranaga, ariko nibo bari mukuru. Hari harimo including the governor, harimo uyu governor nkuko twagiye tubivuga. Governor yakoreraga uyu Grand Duke. He is forced into exile for 2 years when the Fat Prince takes over. Ariko uyu governor yaje gutegekwa guhunga. Uyu Grand Duke wayoboraga province yose yaje gutegekwa guhunga imyaka 2 yose, ubwo uyu Fat Prince yazaga, ubwo yaramaze kwigarurira ubutegetsi. But returns with the enemy and killed the Fat Prince. Ndagira ngo ubyibuke neza, uyu Grand Duke yaje guhungukana n'ingabo, nawe ahita yica uyu Fat Prince. He then saves Azdaka's life by allowing Azdaka to remain judge. Yaje gukiza ubuzima bwa Azdaka, anamwemerera ko uyu Azdaka agomba kuguma ari umucamanza. Ndagira ngo humve neza. Grand Duke hari ibikorwa bingahe, hari ibikorwa yakoze ahangaha. So mu gihe yaragarutse byagenze gute? Yishe Fat Prince, arangije akiza n'ubuzima bwa Azdaka, anamugira umucamanza. Yes. Then he kills Fat Prince after returning, save Azdaka's life, and again made Azdaka a judge. This is the Grand Duke. Hari uwitwa Ludovica, a good looking peasant woman who has had sex with the stable boy. Rero ngo hari uwitwa Ludovica ngo ni umugore w'umuturage. Uyu mugore rero ngo yarameze ate? Uyu mugore a good looking peasant woman, yari umugore rwose mwiza. Uyu ngo akaba hari umuhungu bari bararyamanye. She's brought before Azdaka by her father, who accuses the stable boy of raping her. Hanyuma noneho uyu ngo yaje kuzanwa imbere ya Azdaka mu rukiko na se. Uyu se yaraje gutanga ikirego cy'uko aka kana, the stable boy raping her, uyu mwana yamufashe ku ngufu, yafashe ku ngufu uyu Ludovica. Azdaka rules in the stable boy's favor. Ariko byaje kurangira uyu Azdaka abonye uyu stable boy cyangwa se kano gahungu akagiriye impuhwe nk'akantu k'agakene, bigaragara ko ari agakozi ko mu rugo kaho ngaho, hanyuma aza kukagira akere, and then tries to get Ludovica to sleep with him as well. Then hanyuma ngo atangira noneho gufata Ludovica kugira ngo baziryamanire.
to get Ludovico to sleep with him as well. Now hari abandi nka poor old peasant. This is she's a part of another case tried by Azdaka in which miracles keep happening to her. Uru narwo ni urundi rubanza rwaje gucibwa na Azdaka. Hanyuma rero ngo hakomeje kugenda habamo ibitangaza biba kuri uyu mukecuru. Some farmers claim that these miracles are all being done by a bandit. Ariko bamwe mu bahinzi bakavuga ati ibitangaza bikorwa n'amabandi. Her brother in law, bikorwa na brother we in law, and ubwo ni ukuvuga ni muramu we, at their expense. Azdaka rules in her favor. Nawe uyu Azdaka yaje kumurengera abari gutsinda urubanza. Hari old married couple. They have been married. Ni ukuvuga ngo ni abakarakita ba 23. Old married couple ni ukuvuga ngo ni abasaza n'abakecuru bari barashyingiwe, umusaza n'umukecuru. They have been married for 40 years and they want a divorce. Imagine abantu ngo bari babanye imyaka 40, noneho ngo ubu bakeneye divorce. Azdaka hears their case along with the Caucasian case. Uyu ngo yumvaga urubanza rwabo hamwe n'urwa Caucasian. Twumvise he agrees to annul their marriage but accidentally annuls Grusha's marriage instead. Ngo rero mwumve inkomoko y'uburyo uyu Grusha yashyingiranywe na Simon accidentally. Iyi old couple bari bamaze, urumva bari bakuze, bamaze imyaka 40 babana ariko bashaka iki divorce. Hanyuma noneho Azdaka urubanza rwabo yarukurikiranye icyarimwe n'urubanza rwa Caucasian. Hanyuma yaje kuvuga ati noneho mbemereye yuko mariage yanyu ndi bugisese nkayitesha agaciro. Ariko paraxita yaje kwisanga mariage yatesheje agaciro, divorce yasinye ari ya Grusha na Jasap dying man. Ubwo umucamanza birumvikana ntabwo yahise yisubiraho, ahubwo byaje kurangira Grusha and Simon babonye opportunity yo guhita bakora mariage. Ariko ni ibintu byaturutse mu mahirwe. Amahirwe yabo yabaye ni nk'umwaku w'abandi. Ngabo rero abacharacters bakinnye muri iyi nkuru n'ibyagiye bibaranga, and plot overview y'iyi play niyo ngiyo. Icyo utumvise neza watwandikira muri comment, then after tuzakurikizaho icyo twita themes, then tuzakomeza dusobanura na act summaries, act by acts. Let me take this time to thank you so much for being with us on this Literature TV. Then give us comment, and I would like to remind you to press subscribe, like, and give us comment, then share this content. We are here for you. Be there for us.